வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ 2023-24 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் மாணவர்களுடைய கேள்விகள், இன்றைய ஒரிஜினலாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஒரு ஆஸ்பிரண்டோட கேள்வியை பார்க்கலாம் வாங்க. போர்டு வந்து லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா, டேட்டு 7/3/2024, forenoon session, second to go, relevant DAF, that is Detailed Application Form Keywords, PSIR, that is Political Science and International Relations, Paradeep in Odisha, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, UP, Kitchen Gardening, Hobby. இதெல்லாம் ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கார். Chairman, you have lived in all over India. You are an Indian, I think. So let's start. What newspaper did you read today? I replied Indian Express. I had read Hindu too, but it did not strike me at that time and I did not anticipate. யோசித்து பாருங்கள், நீ என்ன பேப்பர் படிச்சிங்க அப்படிங்கிறதுலேருந்து கொஸ்டின் ஆரம்பிக்குது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பிள்ளைங்கள்ட்ட இன்றைக்கி உள்ள சூழலில் பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் நிறைய பேர்கிட்ட இல்லை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. Why did you read only one newspaper? Don't you think people nowadays are reading less newspaper? Why do you think so? What are the reasons for this? A front and back discussion took place on this. பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அதே மேட்டர் தான். பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இல்லை. இதை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலான டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்திருக்கு. பார்த்தீங்களா? You just said you read blogs too. What all you read? I said I regularly read anticipating the unintended blog by Pranav Kotastane. He said, I know Pranay Kotastane. He writes a newspaper too. So, why didn't you read newspaper then? I had a reply that he writes with a pseudonymous author too. So, I read it. And I tried to read as many diverse viewpoints as possible. Don't you think people reading less leads to less informed people and people are less informed today? Do you read foreign affairs magazines? Whose article did you read last? I replied, I read the John G. Ikenberry article regarding US decline. He asked something more on this. I don't remember. What is the current debt of US economy and don't you think it's an issue? What do you think about it? I recently read a report that China has surpassed US in technology. What do you think that why is it happening? At the member 1, female. You are from Paradeep, Odisha. I replied, ma'am, I was born there, but my hometown is in Sultanpur, Uttar Pradesh. So are you not proud of Odisha? I was like tell me about economic significance of Paradeep, I answered. Tell me about what happened in August 5, 2019. I replied Article 370 abrogation. She said, don't give me much short answer. I then gave a detailed answer. So what has the procedure adopted to abrogate Article 370? What kind of work are you doing in Kashmir? Explain that. I explained that and then she was fine. Number 2. You have lived in many states. Compare the biodiversity of the states you lived in. You forgot Chilka Lake. Compare Chilka Lake with Dal Lake. Some other questions too which I can't recall now. Then number 3. You are a student of PSIR, that is Political Science and International Relations. Tell me about the deteriorating Indo-Canada relationship. There was an assassination too. What about that? Even US claimed that Pannu was threatened with assassination. What is your long-term view on Indo-Canada relationship? You have been in Tamil Nadu. There is a civil servant who is making news in politics. So who is it? So I replied, Mr. K. Annamalai. Should civil servant join politics? Recently a judge too joined politics. So what do you think about it? Then what is your final view?
member, 4 female. You do kitchen gardening, and she asked about question related to what I don't remember right now. Tell me about Pape Machi art farm. Answered. Tell me about the GI agriculture product, that is GI tag agriculture from JNK, named 2. Who gives GI tags? Was confused with the blank. Then, so I think I didn't answer. So, where is the office of GI tag is? I said, I don't know, ma'am. She said, it's one of the city you lived. I said, I don't know, ma'am. She said, Chennai. I thanked madam. The chairman said, your interview is over. So, this person, இவங்களுடைய இந்த டீட்டெயிலு என்ன ஃபீட்பேக் அது இல்லை, பட் தட்ஸ் இட். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்டர்வியூவில் இன்னொரு கொஸ்டின்ஸோட நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் அகைன். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.